Добро пожаловать на канал Lally Games. Продолжаем наше приключение в Dragon Age. И сегодня предлагаю тут пошариться и посмотреть, что мы можем на этом перекрестке для себя утащить. Есть ли тут какие-то местечки? Позволит ли это открыть какие-то другие участки перекрестка? Или нет? Так. Получается, тут, наверное, кроме вот того единственного прохода, ничего больше и нету. Арена для битвы с драконом была, но мы его не убивали. Мы его уболтали. Так. Что тут еще есть? Будет грустно, если там просто сейчас наверх залезем, сундук заберем. И все на этом. Да, таки да. Бледное отражение. Убежище для металл. Солос всегда думал, что металл все же присоединится к нам, что она лучше других эвенурисов. Он создал это место, чтобы она комфортно себя чувствовала после вступления в ряды повстанцев. Но теперь слишком поздно. Солос запечатал это место от горя. Он отказывается впускать меня туда. Мне жаль, друг мой, война все же нашла, что еще у тебя отобрать. Да. Ну, в общем, походу с этим кусочком перекрестка мы закончили. Но вопросы со скверной остались открыты. Ну, это, наверное, чтобы открыть, нам нужно кого-то в хосберских этих пустошах убить, а тут хрен его знает. Наверное, кого-то в Ривейне. Или в Некрополе. Давайте вернемся на маяк после вот этого вот. Так, Таш. Тут компашка, тут компашка. И тут компашка. Сейчас посмотрим, что они тут промышляют. Почему к Варику никто не ходит? Не туда пошла, да? Прямо на входе. Выше. You call Manfred Fred? Sure. He walked into my office. I said, Fred, can I call you Fred? He nodded. Seemed happy about it. If he doesn't like it... Oh, Manfred doesn't mind. He quite likes you. Does the diminutive imply a certain level of comfort with the necromantic arts? It shows a certain level of comfort with your friend. The rest of it, well, that depends. On what? On what the mage using it is up to. Так, с этими поболтали. Теперь следующая партия здесь сидит. Что вы тут опять обсуждаете? Rook. Не хотите со мной обсудить, да? Ну ладно. Кажется, у Даврина тут еще была посиделка. Okay,
That's enough. Quiet now. Fine. Who wants a treat? Ooh, me. I want one. Well, I don't have any. Why'd you get my hopes up? A little white lie to quell the riot. Are you sure it's little to them? Yeah, Davrin, where's my treat? Come on, guys, give me a break. Rook? I'm sure a big, strapping warden like you can handle a cat and a misfit skeleton. What if Manfred bites? Oh, probably just baby molars. This all sounds like too much fun for me. Wait, you can't just leave me with the... Good luck with that! Это смешно было. Так, Strength это and все mastery. далеко. Тут аж еще какое-то задание было. О, смотрите, она себе тут качалку оборудовала. Hey, glad you stopped by. I was gonna grab drinks with the Lords of Fortune at the Hilt. Come along if you want. Get to know the Lords. Sounds good. Окей. Так. Если мы тут со всеми поболтали, и новых страдальцев у нас тут нет. You know, Rook, every time I think I've got a handle on how weird magic is, it just gets weirder. Слушай, сколько тут можно сидеть? Так, давайте по заданиям смотреть. У нас есть прогулки среди малин и урок о драконах. Перекресток мы не добьем, пока не пройдем, видимо, вот эти задания. Так. Урок о драконах. Ну, давайте с Эмриком пойдем по могилам гулять. Вот. Залы Некрополя. Поехали. Мы берем Эмрика и Луканиса. Хотя, возможно, стоило взять Белару. Let's ask Myrna and Vorgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to those displaced wisps. Now, despite what you may have heard, spirits who dwell here do so willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later, I could introduce you to some truly intelligent undead. I think I've met enough spirits, thanks. Какая-то тут очень... Still in one piece. Молодец. Мы тоже все еще живы. Куда это ведет дорога вообще? Мы туда ходили?
Наверное, ходили. Это, наверное, когда мы первый раз пришли сюда. Ну, давайте пока туда не пойдем, пойдем вперед. На самом деле интересно, как бы вот за каждую фракцию в их среду, так сказать, затесаться. О, гляньте, их тут сколько. Крыло заблудшего дозорного. Мы открыли. Дозорные посетители обязаны незамедлительно сообщать о таких случаях изменения состояния обитателей некрополя, как зацикленность сна и нарушение ауры. Если вы не уверены, обратитесь к любому старшему дозорному для проведения надлежащего осмотра. Thank you for coming, Rook. We're in need of your assistance. Your letter spoke of hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. Rook, Professor, a new group of Venatori trespass in the Shrouded Halls. The gall of them! They come in search of plunder. We'll put a stop to that. What's the state of things in the Shrouded Halls? We have made an acceptable amount of progress, yet work remains. The dead are restless still. There is much to be done. Так, тут мы можем Эмрику подарок купить. Ну, как-то все. We shall meet again. What do we have here? That did it. Откуда ж твое лезет? О. Вот. Here's one of those scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. И куда его нести? The Shrouded Halls have been left in appalling condition. Он сейчас отвалится. That provides scant comfort.
О, все, он исчез. Я только надеюсь, что он тут опять появится. Ага. Не то открыла. А где... Как бы мне понять, что я отслеживаю? Так, приведите огоньки к выемке. Так, а выемка где? Продолжаем. Нам нужно отнести огонек в какую-то выемку. Your new seals. Не моргай. Ух. Похоже, все огоньки где-то тут. The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. Are they leading us here or warning us away? They're powerfully warded, and yet someone passed through these doors not long ago. There we go. Right away. Шли. Короче, Эмрик у нас по-всякому с огоньками развлекается. Угу. Окей, следующий. I wonder what this is about. Так. Несем, несем, несем. Так, и последний. This cannot be the last wisp. We need another to unlock that door. Right. Let's look around. There we go. Я не знаю, зачем я их переключаю. Let's see if we can figure this out. Так, а куда он? Он убежал, да? Этот огонек хитрый. Не, ну мы тут уже были. Может, записку все-таки надо прочитать. Так.
Так, восставшие боги со своей божественной мощью полагают, что могут найти в некрополе союзника. Мы должны склонить его на их сторону. По словам той невыносимой некромантки, с которой нам пришлось иметь дело, нужная нам сущность должна быть в скрытых залах. Но будьте осторожны, это древнее существо, кто знает, в каком настроении оно будет, когда мы его найдем. Ага, вон оно убежало. Угу. Где ты такое откопал, только Спайт? Всё. Let's go. That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Надеюсь, она не очень большая. А там как повезет? Идем дальше. Так, тут у нас ничего нету. Как будто бы тут жертву приносили, не? Икс. Мы вроде всех перебили. How did these dead Venatori get through a locked door? An excellent question. Да, отличный вопрос. Мне кажется, их огоньки заперли. Вкусняшки, вкусняшки. Угу. Sealed tight. Stand back. Ух ты. Are you Venatori? Other sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine. I tore them from the dead, and with me they will remain. It's a demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Кажется, приключение продолжается. Они хотели умаслить меня ложью, поэтому я запечатал дверь за ними. Угу. Так. Он запечатал двери за ними, значит. Тут может быть что-то, не? Не. Там? Вроде же глянули, ничего там не было. Вот что нам известно. Это место запечатали очень давно. О нем забыли? Или запретили открывать? Магические точки испускают энергию отсюда в мир наверху. Как? В этих местах появляются демоны, привязанные к печатям. Один демон находится в Андерфелсе, один в Орлатане, еще один у нас на родине в Тевентере. Если убить демонов, дверь во внутренний зал откроется. Демоны будут возвращаться до тех пор, пока сущность во внутреннем зале не умрет.
Как покинуть это проклятое место? This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. Then we have our targets. The Order would be grateful. I've never even heard of this spirit. Let's keep an eye out. Выследите демонов по всему Тедосу. В портовом городе, в Орлатане и в Хосберге. Окей. Ну, с этим мы будем разбираться не прямо сейчас. Продолжим тогда квесту Эмрика. Что там? Подождите. Что это? Торже. А, ну, кстати, вот эту тоже штуку можно сделать. Не люблю Винатори. Еще мы открыли какую-то дверь. Мне кажется, не эту. А, заперто с другой стороны. Прекрасно. А какую ж мы открыли? Там, где тягали. Вот. А, не, стоп, это ж та была. Здорово. Привет, ребята. End it now. Ой, Looks из like вас the что-то Venatori planned выпало. on taking a few things with them. The villains. They're down. Да, с ними покончено. Давайте вскрывать. Так, это есть. Идемте дальше. Ну, там мы сейчас дверь наружу, судя по всему, откроем. Да. Где еще вы забаррикадировались? Ah, thank you. Vorgoth will be pleased. That tall, faceless Morn Watcher? They've quite a collection, especially landscapes. Vorgoth is selective about who they show it to, but if you'd like me to inquire... No thanks. But Diago might risk it. Понятно. А мы наружу вышли, что ли? Угу. Угу. Я почти понимаю, что тут происходит. Ну, может быть и нет. Там мы были уже, получается. Нам надо сюда идти. Пашка полная. У нас там что-то будет. Икс. Где там наше привидение? There's a haunting. Расцветающее зло. Сердито шипит.
That was like Manfred, only worse. Manfred would never be so vicious. Though, when pressed the wrong way, errant spirits of curiosity sometimes turn to malice. Окей. Что это? Straight away. I think this wisp wants something. Куда ты нас ведешь? Мгм. Мгм. Значит, я права была. Значит, нам их как-то надо зажигать в определенном порядке на Ревенийском берегу. О. Здрасте. For us? Thanks. Большое спасибо. Very generous. Куда нам тебя отнести-то надо? Огонь. Кого мы вообще убили? Мгм. Мне кажется, он должен где-то тут применяться. Сейчас поищем, если найдем где, пристроим его. Мгм. Так, что тут? Зловещая табличка. Решение возлагается на мертвых. Так, ну тут как бы нету ничего такого, куда стоило бы пристроить духа. А вот сюда идти хочется. Уйдем. Если нам нужен будет висп, мы знаем, где его взять. Причем оно где-то применяться вот где должно. Вот мы и нашли ему место. Идем со мной. Я нашла тебе уютную ячейку. Красота. Интересинг. О. Мы тут как будто бы уже ходили. Да, ходили. И сундук мы тут уже забрали. Страница из дневника. Wonder what their story was. I could ask, if you'd like. Зачем? Stumbling.
The steps. Skeletons saw. Oh. No choice. Had to be brave. Had to be brave. Too late to cry. So many graves. Однако ж. Easy enough. По балкам, да? Угу. По балкам. Так, и сверху мы тут вроде все обшарили. Где-то еще здесь был маячок. Emric, I need to ask. Can you separate spite from me? Your bond cannot be undone, Lucanus. Not while you live. Then that's it. Forcing this possession upon you and spite was a travesty. But with patience, you two might reach an accord. With spite? Consider it, please, for your own futures. То есть люк навсегда одержимый, да? Блин, мы сюда соскользнули, а теперь обратно мы не вылезем, судя по всему. Или вылезем. Во. Вот. Все, а теперь поехали вниз. И дальше сейчас к Виноторусам. Пойдем их карать. Здрасте. More Venatori. They're summoning a demon this time. Ага. Утопилась. Значит, в воду тут нельзя падать. Куда ты делся? Understood. Всё. Venatori sure made themselves cozy here. The cultists will be staying longer than they imagined. Myrna and Borgoth will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. Нужно. Так, давайте смотреть. Нам где-то нужно раздобыть огонька. А, правда, непонятно где. А, нет, все понятно. Куда он ускакал? Надо найти, зажечь вазы. Сюда потом. Где-то еще должно быть 2 вазона. Так.
Ага, и тут угомонить. Of course. Пошли. That did it. Салон. What do you dream of in the dark? No! Not yet! Don't bury me! I'm alive! I'm still alive! It's open. There's light. Капец. Ее живой закопали. Это жутко. Тудой нас пока не пускают. Тут ничего такого больше нету. Ага, вот сейчас мы пойдем сюда и с Эмриком по его персональному квесту дальше там. More trouble. Здравствуйте. An excellent hit, Rook. We need to close it. We're taking fire. Get clear. Impressive, Rook. You have some promise? You really do keep all your corpses. That's trouble waiting to happen. Navara is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. Exotic is not how I would describe your dead body collection. Let's finish this! Ага, это квест Эмрика там будет. Что же будет тогда там? Сундучки. И какая-то дорога. Ну, давайте сначала наверх туда за сундучками. Это все к нам идет, да? Привет. The last of them. Последний. Все. Опа. Сейчас мы туда зайдем и не выйдем. Прелесть, правда? Для надлежащего очищения хранилища драгоценного стоит злым духом найти путь в хранилище, так оно снова вновь и вновь притягивает их. Их нужно прогнать, а затем обязательно зажечь свечи, чтобы не дать им вернуться. These are instructions. Lighting candles will drive away malign spirits from the vaults. An ancient practice. Let us see if it avails us. Let's look for those candles we have that will cleanse this place. Угу. Нам нужно будет найти какие-то свечи. Угу, я поняла.
В конце еще 2, да? Да. Last candle. The vaults should be quieter now. The air grows lighter already. Бежим. О, скелет пропал. Родный похоронный наряд. Прекрасно. Нам, в принципе, немного осталось. Нам туда. Давайте, наверное, сейчас по заданию Эмбрика. Сюда мы сможем вон потом вернуться через быстрый доступ. Место, конечно, да. Это огромные. Интересно, они живые? Ну, в смысле, из живых были сделаны или нет? Погнали. Thank you again for coming. My duties include tending to these rites of remembrance. Excellent. Manfred found his way down. Very good, Manfred. He sounds excited. I thought we'd start the rites here. A tableau of the dead, commissioned 173 years ago. These lives were flickers against the ages, precious, fragile, and finite. Now they serve as a warning. Don't linger overlong in the gloom. Live with grace and fervor while you may. No one's going to seize the day for you. Just so. That one's livelier. Here. Who were you when you breathed above? This body was a tailor's, a mother's. She laughed and taught and wove the robes kings wore when they were crowned. Tja. Someone must realign her thoracic vertebrae. I hope the novices are inspecting the displays. Seems disrespectful to abandon something you built. Precisely. No wonder there's been an uptick in hauntings. Wait, what? Let's continue. Что-то не то он сказал, So точнее. what now? We light candles in remembrance of the dead. Блин, а тут красивое кладбище, слушайте. Would you care to light the candle, Rook? Look at this. The last tomb of the Tannhausens. A very influential family in the Storm Age. We broke the bones of dragons. A posthumous motto. Their last heir met his match against a Highland Ravager. Death by dragon? I'm surprised there was enough to bury. Do you know, I never expected that the door we found back in the Vault of the Beloved would lead here. So the necropolis actually shuffles its rooms around? From time to time. Very unlikely to happen while we're inside a chamber. Could you light the next candle? Aha! One of my favorite flowers! A variegated weeping widower. You know your plants. Alchemy is my hobby. It's a break from teaching spirit calling and theoretical applied metaphysics. If you ever want a side job, the crows are always looking for new potions. Yes, as I recall, you're rather famous for it. This way, Rook. You were right about the gardens being peaceful. The necropolis has its dangers,
but these places are a refuge for the dead. How many people are buried here anyway? Excellent question. We rarely should take a new census. Не могу понять. Наверху где-то? Или внизу? Наверное, наверху. Возможно, мы придем сюда позже. Потому что я сейчас ни с чем взаимодействовать не могу. Ой, привидение. You'll need to light these candles as well. Open your hearts to the final day, companion of all the ages. I was pleasantly surprised by your respect for our undead tableau earlier, Rook. I'm beginning to think people outside Navarra find the necropolis a little unnerving. Crows have plenty of ceremony, believe me. The spirits gather. Only a few more candles. Follow me. Ah, look here. Hi. Should I say hi? It's curious about you. We're also enjoying the gardens, but we've one last ritual ahead. On your way, my friend. Spirits really are your specialty. I've always had a rapport with them. Even as a child, they were my companions. After you started training here? After I was orphaned. Oh. A collapsed building, swift deaths. After the funeral, the Watchers took me in. Waking up one day with magic must have felt lucky. It put me on a brighter path. Oh, I was such a morbid child. No. Everything terrified me when I first arrived. And you still joined the Watchers? They're what saved me. У меня сейчас такая мысль была, что The next set of graves lies ahead. он погиб, они его сюда привели, а он типа тоже как бы не очень живой. Как-то он это странно так сказал. Please, Быстрая light the next смерть, все candles, if you дела. would. There's much to recommend about the rhythm of a ceremony. It eases our worst hours. As a boy, the Watcher's rituals were exactly what I needed to steady my days with purpose. And some death magic? Well, every young mage needs a speciality. All this pageantry, this magnificent gloom and its rites, I ask you, Rook, what is it for? It's gotta be the living, right? Yes, exactly, exactly. This place is an abundance of history, of magic, of memories. The Watchers preserve it so the living may draw comfort from those who've gone before. We must get to the candle, please, Manfred. You told Harding that Manfred used to be a wisp until you gave him a body? Yes, he's taken so well to it. Haven't you, Manfred? Here are the last candles you'll need to light. Once you're ready, we'll need to ring the bell.
Let the rites be acknowledged. Our bonds seen and sealed. We honor the listening spirits. Hail from the abyss. We witness, good watcher, faith kept in all our paths. What was... The necropolis hosts many spirits. We thank these guardians for their protection and friendship. We'll need to ring the bell once more to close out the departing ceremony. So you were really afraid of this place as a child? It wasn't the necropolis itself, but what was draped around it. Have you ever been frightened by the thought of dying, Rook? Hasn't everyone, from time to time? When I was younger, it happened more often than that. That's when I discovered I possess a great terror of dying. It goes beyond dread. Can't be reasoned with or soothed over. It comes without warning. In the dead of night, in sunlit streets, a raw, strangling fear struck somewhere deep past the heart. That's an issue for a necromancer. Oddly, I discovered I wasn't alone. I debated this fear with friends. I argued with teachers. Yet, it lingered. Manfred's right. That's maudlin enough. There are struggles, but a watcher should always find peace amongst the graves. And what sort of host would I be if we didn't end with some light refreshment? We're having tea here. By the dead. Tranquility itself. Oh, if you prefer your tea sweet, Manfred loves using the sugar tongs. Прогулка среди могил выполнена. Во время проведения обряда в некрополе Эмрик признался, что его всегда страшила мысль о собственной смертности. Однако ритуалы подарили ему покой и решимость противостоять угрозам, что встречаются в мире. Так, ну что. Пока мы тут и в этой части, я думаю, нам нужно наши коробочки забрать. Побудем немножко расхитителями могил. Всегда в наших сердцах. Это знакомая надпись, Spite если tried честно. walking me out of my room again. I'll set new wards. And you want us to bond? You two met under duress of death. The hope lies in that you overcame it. Two souls live, thanks to each other. And may I add, spite, gratitude must go both ways. Now he's sulking. But thanks. Может, Эмрик сможет помочь ему
этой проблемкой разобраться. At once. What do we have here? Холод тьмы перед рассветом. It's a meditative puzzle on the echoes of our actions. You know the solution? It needs to be discovered if it's to have any meaning. All right. Certainly. Свет заиграл на песке в вышине. Краски неба тьмы пробуждают. В залах золотых слышен стрекот жуков, в поле пастухи овец выгоняют. Ну то есть нам надо за духом ходить и по очереди колокола зажигать. Can you get this, Emmerich? Allow me. I can assist. That opened up something. Ой. Вон оно что такое. Но, сдается мне, оно открыло не только это, но еще и... Понятно. Спрыгивать нельзя. Ладно. Выйдем ногами. Так, и теперь нам надо вот сюда. Так. Тут тоже открылась дверь, судя по всему. Никому жертву принести не надо там, да? Хорошо. И у нас остается еще из этой зоны. На самом деле тут еще дофига всего остается, получается. Но из того, что я знаю, нам еще вот сюда надо. Там еще 2 коробки есть. А там дальше мы, может, еще что найдем. О. Those are bones. Has this spirit been scattering someone's corpse around? It considers this all a game. Let's return the remains to where they belong. Давайте. Так. Get ready. Death is too good for you. Так. Нас интересует еще кусок кого-то, чего-то, не знаю. Давайте отнесем то, что нашли.
Ага, не канает. А, вон там наверху что-то еще есть. Угу. Тут кусок. The bones we found just disappeared. Видимо, придется запустить еще раз. Excellent work, Lucanus. Мне так нравится, как он рычит. Is everyone intact? Да все целы, но сейчас пойдем еще раз. Погнали. Let's try this again. Так. Угу. Где-то еще есть? Ага, есть. И это еще не все. Да где ж? Где-то внизу? А, обратно отнести надо. О. That did it. The bones are back where they should be. Ага, а теперь вот эту штуку отнести вот туда. Подпирай. Я готова. Так, ну тут тоже все. Смотрим. Нам, в принципе, теперь в сторону выхода двигаться надо. Тут ничего интересного. Вот, а это мы уже почти... Окей. You're the spirits Emmerich and I met in the gardens. Yes, indeed. How pleased we are to see you hale and whole. I gathered all the bones that Wisp left scattered around. Many thanks. Such a relief to know the body's been made whole. It's complained of cold for weeks.
We unlocked a room in the gardens with the bells. Whose was it? It varies as the necropolis sees fit from time to time. On patterns too fine for even we to know. Greetings once again. Watcher Volcaran. Always a pleasure. Such a promising child. He's been grown a while. You're forgetting time. How do mortal minds track the years? You two, stop being so bright. The demands of spite grace our halls with its customary dignity. Have pity, for both it and its host are so single-minded. Such youth. Not a truth either will enjoy. I hate this place. Doing well? The sunken bell has woken friends. Such ends they'll take to meet us. What do you hope to find here in the dark? No, don't start. You'll ruin the question. Hello? Hello? Good to know your mortal heart yet beats. Короче, это может продолжаться бесконечно. А вот с этой стороны детектится сундук. Ну, видимо, он где-то с этой стороны, что ли. А, выше. Что-то выше. А как? А где? Непонятно пока. А, вот есть тут второй этаж. Как бы. Но как туда попасть, пока непонятно. Может, позже. That skeleton that used to be a spirit of curiosity is gone. Our gratitude. The magic animating this haunting is ancient. The gods stole its slumber. The Venatori won't be bothering you anymore. You have our thanks. The spirits rest more soundly. Have the vows in the vaults of the beloved been renewed? We have found willing souls. Смотрим. Ну да. В общем, с этим мы справились. Предлагаю сейчас мотнуться на маяк, поговорить с Эмриком и на этом закончить. Подарочек ему отдать. Так. Смотрим. Так, есть беседа с Эмриком. Даврин Луканис. Нива сама в кухне сидит. Даже с Белкой развлекаются. Это, как обычно, одна. Вот, побежали. With all my regards, but I don't want them to think me homesick. Hi, Emmerich. Rook, hello. Just composing a few letters. The other Watchers have been most interested in our adventures. So I've heard people call necromancers mortalitasi. What's the difference between them and the Morn Watch? Oh, all Navaran necromancers are mortalitasi. The Watchers are a special order within them. Very fancy. We've certain privileges.
and attendant responsibilities. What's the Mornwatch do? Our first duty is safekeeping the Grand Necropolis and preparing the funerary dead. Another is stopping misuse of dark magic and necromancy. Must keep you busy? Not often, but on occasion. What's the Grand Necropolis like? Its Majesty has stilled the tongues of kings and queens. It's a haven for spirits and the dead, a vast well of history, the duty and shelter of every watcher. We who serve it are pledged to an eternal vigil. What do Watchers, watch for? There are stranger and more dangerous things than spirits in the Fade, Rook. The Watchers stand against them when their shadows rise. And anything lately? A few portents I cannot put down solely to the chaos of the elven gods, but nothing definitive, perhaps only shivers in the void. I couldn't help overhearing the word homesick. Oh, I'm fine. Completely absorbed in our venture. But if I were home, I'd be preparing for new students or requests to speak to the dead. Can people just ask you to show up for some corpse whispering? Oh, nothing official. There are very few of us, but we help here and there. Questioning a victim of murder, clearing up disputed wills, and sometimes fetching back last words from a loved one. You can get anything out of the dead and they just let you leave Navarra? My gift has limitations. The dead only know what they did in life. What was clear under the sun is sometimes blurred when I revive them. Makes sense. Honestly, some conversations aren't worth the trouble. Death encourages obstinacy. You didn't stop teaching just to be with us, did you? I'm long overdue for a sabbatical. Besides, do you know how many students the faculty wanted in my class next season? 10! How's one meant to tailor separate lessons for 10 pupils at a time? Honestly. Good to chat. I'll let you get back to your letter. Before you go, I wanted to thank you for your company in the Memorial Gardens. There's another ceremony I have to perform there. If you'd like to visit again. Not yet, but soon. Sounds good. Sometimes I miss home too. Rook, I'm not... well, perhaps a little. You'll cheer up once we look at some graves, I bet. The ceremony should be most centering. I'll let you know when it's time. How thoughtful, Rook. Пожалуйста. Так, где-то там Наташка с Белкой. Ну, что-то зырили. I wish I could breathe fire. I don't know, it just feels like the kind of thing that could be useful, you know? Sometimes it helps to burn through stuff. I wonder if we can make it go further or hotter. How long can you hold your breath? Not long. Healers say it's because breathing fire hurts my lungs. Oh, never mind then. Исследователи, такие исследователи. Что у вас тут интересного? This is actually not too bad. For what? Getting rid of evidence. After an assassination, some clients don't want the body hanging around. Too many questions. You just dump it out here in the Fade? Who would ever know? I would. That can be dealt with.
Here's the part where I back away slowly. Он ему намекает на то, что он его пришибить хочет. We should get fish next time we're in Minrathous. Поедим. Что ж, предлагаю на этом серию закончить. Она была посвящена Некрополю. Вот. И личному квесту Эмрика. Ну, а дальше, наверное, придется делать личный квест Таш. И все-таки идти исследовать Ревенийский берег еще. Вот. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и до следующей серии. Всем пока!